historical source. Okay? Yeah. Mi interés en estas reflexiones es en mirar los retratos con los ojos de un historiador cultural, utilizándolos como una fuente histórica y centrándome. Yes? So, one way to do this is to arrange portraits in a chronological order, a series that would go from the Middle Ages until today. And if one does this, one will see slow changes in small details much more clearly than if one was looking at these portraits separately. Entonces lo que vamos a hacer es ver una serie de retratos cronológicamente y los vamos a comparar de esta manera, que va a ser más productivo que verlos separadamente. Today, however, I would like to try another approach. What I would like to do is to try to show connections between what I call regimes of portraiture and political regimes, which may be autocratic, they may be democratic, or they may be populist. Hoy vamos a ver los retratos de distintos regímenes políticos y vamos a hacer una conexión entre ellos, y los tres regímenes que vamos a ver van a ser el autocrático, el democrático y el populista. Now, in trying to connect these two regimes, art on one side and politics on the other, I believe that a central concept of great use is the concept of the presentation of self, a concept that was coined about 60, 70 years ago by the sociologist Erving Goffman. Entonces, para establecer estas conexiones entre la política y el arte, hay conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, como la presentación, que es un término que acuñó un historiador hace unos 60 o 70 años. Now, Goffman was not thinking about portraits. He was thinking about everyday life. But I do think we can adapt this concept. But we will need to analyze it a little bit further. Take the example of a portrait of the Emperor Charles V by Titian. What does it represent? Goffman no estaba pensando en retratos, sino en la vida misma, como por ejemplo lo podemos ver en el retrato de Carlos V de Tiziano. ¿Qué representa? I don't believe that it represents the real Charles, but there are three other possibilities. It could represent the emperor's image of himself. It could represent Titian's image of the emperor. Or finally, and I think this is the most likely possibility, the portrait represents Titian's image of Charles's image of himself. En este retrato podemos analizar la representación, la presentación que vemos de Carlos V de Tiziano. Yo no creo que represente al Carlos real, ¿no? Como la imagen que el emperador tiene de sí mismo. O puede representar la imagen del emperador que tiene Tiziano. O lo que probablemente es más correcto es la noción de Tiziano, lo que piensa Tiziano, de la imagen que el emperador tiene de sí mismo. Fine. So now one could focus on other political images, but I'm going to concentrate in what follows on the images of political leaders in the three different regimes. And when doing this, I think it is useful to think about three contrasts, three binary oppositions. One is between
closeness and distance. The second is between formality and informality, and the third is between dignity and energy. Bien, ahora lo que vamos a analizar en los retratos son conceptos binarios que pueden ser la formalidad, la informalidad, la distancia y la cercanía, y la dignidad y la energía, que puede ser una tercera oposición binaria. Now, as you know, there are more exchanges of ideas today between social historians and art historians than there were 50 years ago. And some art historians now discuss portraits as the product of what they call encounters or transactions or compacts between artists on one side and their sitters. In so doing, they are drawing close to social history or historical sociology. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que descubramos que los historiadores del arte hayan llegado a discutir o discutan los retratos como el producto de lo que ellos llaman encuentros o transacciones o pactos entre los artistas y sus modelos. Y de esta manera se acercan más a lo que sería la historia social o la sociología histórica. Florencia, perdón que interrumpa, ¿podrías decirle al doctor que nos avise cuando cambiamos la imagen para que sea más cómodo también para él? Yes, Mr. Burke, they are asking me if you could tell us when to change the image that you have there in the presentation. Yes, I'll ask for a change later when I need one. Thank you. Okay, dice que lo va a pedir cuando lo necesite. Right. So, what does it mean to study the historical sociology of the portrait? Well, one aim in this lecture is to reflect on the fact that the portraits that you will be seeing, most of them, they were not painted for us. They were painted or they were made for people in cultures that are now remote from us. So people who used different conceptual categories and maybe even had a different mode of thought or mentality. I think we have to keep this in mind whenever we are looking at these images with the eyes of a historian. Entonces, ¿qué significa estudiar la sociología del retrato? El objetivo de esta presentación, de esta charla, es reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de los retratos no fueron pintados para nosotros, sino para personas de culturas que son remotas para nosotros, están alejadas, y que tienen diferentes categorías intelectuales o incluso un modo de pensar o una mentalidad diferente. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta cuando analicemos un retrato. And so, I shan't be saying much about artists. I shan't be saying much about pictorial styles, but I shall focus on the social identity of the sitters, their probable expectations, and the conventions of different visual genres. Por lo tanto, hablaré muy poco sobre los artistas y sus estilos pictóricos, sino que me voy a concentrar más en la identidad social de los modelos, de quienes fueron modelos de estas pinturas, de sus expectativas y las convenciones del género. So now I should like to begin with autocratic regimes, which include the so-called absolute monarchies of France and Spain and elsewhere in the 16th, 17th centuries. What artists represented was essentially a social role, the role of the all-powerful ruler. Of course, the ruler was not all-powerful. Only in theory
not in practice. But that practice required the painter to represent dignity, or maybe it's still better to say represent majesty. Permítanme comenzar con los regímenes autocráticos, incluidos los que conocemos hoy como las monarquías, o sea, se conocen como las monarquías absolutas de la era temprana de algunos países, en los que los artistas representaron, lo podemos ver como un papel social, ¿no? que sería el de un gobernante todopoderoso, por lo menos en la teoría, y el papel, o sea, ese papel del gobernante todopoderoso requiere que el pintor lo represente con dignidad, o utilizando un término más fuerte quizás, como una majestad, majestuosamente. Fine. Could I have the first image, that is King Richard II? Ahora sí, la primera imagen, que es el rey Ricardo II de Inglaterra. Now, Richard II, who was King of England in the 14th century, as you see, he's represented as if he was a holy image. So, full face, looking towards us, sitting on his throne. These images, because there are others, were modeled on images of Christ and the saints. But images of Christ and the saints were themselves modeled on images of ancient Roman emperors. So we see a kind of circular movement. It goes from political images to religious images, and then from religious images to political images. Bueno, como acá vemos en esta imagen, el rey Ricardo II, rey de Inglaterra del siglo XIV, está representado como si fuera una imagen sagrada que nos está mirando, sentado en su trono, y este tipo de imágenes fueron modeladas o ideadas sobre imágenes de Cristo y los santos, que a su vez fueron ideadas sobre imágenes de emperadores romanos, enfatizando su distanciamiento con el pueblo. Y vemos acá un movimiento circular que va desde lo político a lo religioso y nuevamente a lo político. So, still more famous are the images of Charles V by Titian, which I was talking about earlier. It's a pair of portraits that I like to call War and Peace. So this one is war, with the emperor sitting on his horse, which he loved to do, holding a lance, which he probably never did. And then the one I call Peace, it's the emperor sitting on his chair. It's less formal than the throne of Richard II, but I think that chair is close enough to evoke the idea of a royal throne. In the case of war, it's a famous example of many portraits of rulers on horseback that have been made in paint, in bronze, or in stone over the centuries. Sí, entonces, bueno, una de las imágenes más conocidas de este tipo son dos pinturas del emperador Carlos V de Tiziano, que vemos acá la primera, que está montado en un caballo. A esta pintura yo le llamo la guerra, mientras que a la siguiente la llamo la paz. La paz porque el rey Ricardo está representada como un emperador sentado en una silla, esta sería la que tenemos en imagen en este momento, menos formal que el trono de Ricardo II que vimos anteriormente, pero lo suficientemente cerca como para evocar la idea de un trono. Y la imagen anterior, que sería la guerra, es un caso famoso de los muchos retratos ecuestres de líderes que se han realizado en pintura, en bronce o en piedra a lo largo de los años. Como vemos, estar montado a un caballo es un símbolo de dominación, y probablemente Carlos nunca haya estado con una lanza listo para la batalla.
So why was it so important to represent rulers on horseback? I think because riding a horse is the obvious symbol of domination. You can say that the ruler was actually riding the people, but represented by a horse. So this, if you like, this metaphor is vividly represented in its turn by the next image, number 4, which is by Velázquez, showing Baltasar Carlos, that is the child of Philip IV of Spain, and he's learning how to ride. So learning how to ride means learning how to rule. And he's carefully watched by a small figure in the middle ground who represents the Count Duke of Olivares, who was the powerful minister of the boy's father, Philip IV of Spain. Vemos también acá lo importante de la representación de los gobernantes sobre un caballo, que es como estar montando o dirigiendo, manejando a la población. En este caso vemos que hay una persona también que está mirando desde la distancia, debajo del caballo, y aprendiendo del rey que está en el caballo a manejar a sus súbditos a través del manejo del caballo. So, can I now have the image of Louis XIV? La imagen de Luis XIV, que sería la figura número 5. Yes, unlike the Emperor Charles V, Louis XIV did not like to go into battle himself. And so the most famous of all the portraits of Louis, and one which we know he particularly liked, is this one, painted at the end of his reign in the early 18th century. And so it represents him as a dignified old man. You can't see that from the hair, but if you look carefully at his mouth, it has shrunk. He's obviously lost all his teeth. Bueno, vemos en este retrato que a diferencia de Carlos V, Luis XIV no le gustaba ir a la batalla, y lo vemos en este retrato ya que está, digamos, parado. Este retrato fue pintado al final de su reinado, y sabemos que es una imagen que a él le gustaba. Lo representa como un hombre mayor, con cierta majestuosidad y dignidad. Sabemos que es mayor no por su cabello, sino por su barbilla. Sabemos que tiene la barbilla, la boca cerrada, y porque le faltan sus dientes. Bien. So this is a relatively formal portrait, and it shows the king wearing his coronation robes, which he only did once in his life. And then he's also showing the regalia, that is the famous objects associated with being a king. There's this very big sword that he's wearing, which is not the normal sword that gentlemen wore in this period. There is the crown next to him, and then there's the scepter. The one little bit of informality is that he holds the scepter upside down. I think this detail would have struck somebody in that period immediately, though probably most viewers today don't notice that anything odd has occurred. Bueno, vemos en este retrato que es relativamente formal, ya que Luis viste su túnica de coronación y exhibe las insignias de la monarquía, que pueden ser como son la corona, el cetro, la orbe, que solo usó una vez en su vida. Vemos también un pequeño
elemento de informalidad, que es la forma en que el rey sostiene su cetro, que está al revés, que lo está sosteniendo más como un bastón. Esto en su momento, quizás a nosotros no nos llama mucho la atención, pero en su momento, para quienes vieron este retrato en aquel entonces, era algo peculiar. There's another interesting little detail which was noticed by the art historian Anthony Blunt. You look at Louis's legs. There, he's taken a pose of the kind that ballet dancers take, because when he was young, Louis loved very much to dance on stage in the ballet. And so this is a very personal reference to something that the king was proud of. Otro detalle que podemos ver en el retrato es la posición de las piernas de Luis, que toma una pose de bailarín, porque cuando él era joven le gustaba mucho bailar en el ballet y en el escenario. Esto es una referencia muy personal de lo que el rey le gustaba hacer, y era estaba muy orgulloso de sus piernas. Thank you. So could I have the next image, please? La siguiente imagen, por favor. So after the French Revolution and the execution of Louis XVI and the rise and fall of Napoleon, the monarchy was restored in France. First, Louis XVIII became king, and then his brother Charles X. This is a portrait of Charles X. And Charles was very conservative. He would have loved to restore the whole of the old regime. No, quedémonos en la imagen anterior. Bueno, después de la Revolución Francesa, de la ejecución de Luis XVI y el ascenso y la caída de Napoleón, se restauró nuevamente la monarquía en Francia, y Luis XVIII se convirtió en rey, seguido de su hermano Carlos X. Acá tenemos un retrato en esta figura sobre él. Carlos era muy conservador y en particular quería que todo fuera como había sido antes. Y esto se ve en este retrato oficial. Notice one detail in particular. There he is holding the scepter upside down. So, but when Louis did this, it's a sign of slight informality. But when Charles does it, we are expected to remember that he's imitating Louis. He would love to have been another Louis XIV. But in fact, there was a revolution in 1830 and he fell from power. Vemos acá también que en este retrato oficial se imita la famosa imagen de Luis XIV, que vemos también en el cetro, ¿no? Al revés, porque él lo admiraba mucho, y bueno, pero lamentablemente luego de la revolución cae. So can I have the next one? La siguiente, por favor. The next image, yeah. Some of you may have been wondering all this time how female autocrats would be represented in Europe at this time. So here is Queen Elizabeth I of England. It's one of the first of many portraits of the Queen. But you see certain similarities between her portrait and the one that I showed you before of Richard II. I think here Elizabeth too looks rather like a holy image. Acá vemos la imagen de la reina Isabel I, que también fueron representadas las mujeres gobernantes en estos tiempos. Este es el primero de muchos retratos de ella, y es un ejemplo, en mi opinión, que evoca o compara al retrato de Ricardo II que vimos anteriormente, la primera imagen que vimos
en esta presentación. The next image, please. En la siguiente, Now we move to the 17th century, and this is Queen Christina of Sweden. Again, she has the crown and the scepter and the sword. I think the sword is a kind of macho gesture, because Christina was a kind of virago, a very mannish kind of queen. bueno, en esta imagen del siglo XVII vemos a Cristina de Suecia con corona, cetro y espada, y creo que la espada es un gesto varonil que era muy típico de Cristina. And now we move to the 18th century, the next image, please. Seguimos en el siglo XVIII, la siguiente imagen. And this is the Empress, or in Russian, the Tsarina Catherine the Great. So you see, she prefers to hold a fan rather than a scepter. But although you quickly see in the mirror, you have that there is a crown. So that there's no doubt at all that this portrait is of a reigning monarch and not just of a noblewoman. En este retrato vemos a Catalina la Grande, la zarina, que es una dama, se ve representada como una dama que prefiere llevar un abanico a un cetro, pero vemos claramente a primera vista que está la corona, y esta corona está representada dos veces gracias a que se refleja en el espejo. No se deja ninguna duda que es la gobernante, que es la que reina, y no es que simplemente una persona de nobleza. So after so many portraits of majesty, I want now to move to the kind of portrait that is made of democratic leaders. So in many ways, these portraits are the opposite, because they need to show not distance from the people, but closeness to the people. And they do this by means of understatement and informality, relative informality. Luego de ver varios retratos de monarcas, ahora vamos a pasar a ver retratos de líderes de las democracias, que a diferencia de los anteriores son opuestos porque tienen que mostrar cercanía entre el líder y los ciudadanos comunes, y esto se logra a través de diferentes sutilezas e informalidades. So the first democratic exhibit is King Louis Philippe of France. So when you look at this, remember that in the revolution of 1830, this is the man who replaced Charles X, who believed he was another Louis XIV. And so the portrait underlines the contrast. He doesn't wear coronation robes. He just wears a military uniform. He doesn't have a crown, just a hat. And he is displaying a copy of a charter which founded a parliamentary monarchy. But you still know he's a king, because there's that empty throne next to him, and there's a crown on top of it instead of on his head. Bueno, en este retrato vemos a Luis Felipe de Francia, quien fuera el sucesor de Carlos X, pero a diferencia de él era un monarca liberal. En el retrato vemos ese contraste. Por ejemplo, no está utilizando túnicas, sino el uniforme militar, utiliza o lleva puesto un sombrero en vez de la corona, y además está tocando una copia del acta que estableció la monarquía limitada o parlamentaria. Sin embargo, también nos damos cuenta que es el rey, ya que tenemos el trono a su lado, vacío, y una corona que está sobre el trono.
So the next image will be Queen Victoria of England. En la siguiente imagen vemos a la reina Victoria de Inglaterra. So, like Louis Philippe, Victoria was the head of a parliamentary monarchy, but her self-representation is rather different. After all, Britain was a country that made no clean break with the past in the way that the French did in the Revolution of 1789 or the Revolution of 1830. That's not the British way. They like to make changes, but to disguise them in the robes of continuity, which is what you see here. Victoria in her coronation robes with her crown, with two crowns, but still she is only governing through Parliament. Bueno, en esta imagen, la reina Victoria, quien era también la cabeza de la monarquía parlamentaria en Inglaterra, pero vemos una representación distinta en este caso, ya que Inglaterra fue un país que no intentó romper con el pasado o romper con la monarquía, como hicieron los franceses en las respectivas revoluciones, y vemos esto en este retrato, ya que la joven reina usa túnicas y exhibe una corona. But this is not the only way that Queen Victoria wanted to be represented. Can we have the next image? Pero esta no es la única manera en que la reina Victoria quiso ser representada. Si viéramos la siguiente imagen. This one is more informal, more democratic. Interesting to see that Albert, her husband, is sitting down while the Queen stands up. And of course, this is in the very new medium of photography, which rulers were only just beginning to employ as part of their self-presentation. So it marks then an important moment in the history of royal images. Bueno, como vemos en este retrato, es una fotografía que los monarcas empezaron a utilizar cuando surgió. La vemos de una manera informal, que ella está de pie junto a su esposo Alberto, mientras su esposo está sentado en una silla. Y esto marca un momento importante en el que los monarcas comenzaron a mostrarse de una manera más informal en sus retratos. The next image, please. La siguiente imagen, por favor. So it's possible to go still further in the direction of a democratic image of a democratic leader. So here is President Franklin Roosevelt, and it's an image taken during the Second World War. And what he's shown in a very different role. He is about to make a speech to the people. But these speeches to the people were deliberately informal. They were called fireside chats. See, so they were given over the radio, as you can see with the radio stations down at the bottom of the image. So he is trying to be much closer to the people than Queen Victoria, who was trying to be closer to the people than Louis Philippe, who was trying to be closer, of course, than Louis XIV. Bueno, en esta imagen vemos una fotografía más democrática del presidente Franklin Roosevelt, tomada durante la Segunda Guerra Mundial. Él se ve de una manera muy distinta. Está a punto de dar una de sus famosas charlas, informales charlas, que se llamaban charlas junto a la chimenea, y se transmitían a través de la radio, como vemos ahí, tienen los micrófonos, y era un intento deliberado de acercarse más a la gente de lo que habían hecho otros líderes anteriores. Como vimos,
Victoria, o sea, él intenta estar más cerca de la gente de lo que lo había hecho Victoria en el retrato anterior, y Victoria aún, comparándolo con los retratos anteriores de los líderes o de los monarcas, también había intentado lograr más cercanía con la gente. So, how far can democratic leaders go in the direction of informality? And the next image, please. Veamos la siguiente imagen y vemos cuán lejos pueden ir los líderes en dirección a la informalidad. So this, I believe, more or less reaches the limit. Here is Angela Merkel with her mug of beer. But of course, this is not the only way in which Angela Merkel is represented in the visual media of today. This is a reminder that when we look at images, we should think not only about the place where they are and the period, but also about the occasion. The point of this image, it's an election poster. She is campaigning not for her own party, but for the allies, the Christian Social Union of Bavaria, a part of Germany well known for its enthusiasm for beer. So it's an attempt at political persuasion aimed at a democracy when an election is very close. Bueno, acá vemos a Angela Merkel, que ha ido un poco más lejos en la dirección de la informalidad, como hablábamos. Debemos pensar, cuando analizamos un retrato, no solo en el lugar y el periodo en que sucede, sino también en la ocasión. En este caso, el espectador debe darse cuenta qué tipo de retrato es este. Es un póster hecho para una campaña política, no era para su propio partido, sino para the Christian Union, Social Union, y sucede en la región cervecera de Bavaria. Por eso la jarra o la taza, el vaso con la cerveza. Now, iconography is always a little bit speculative. I just want to suggest that just as I think that the sword in the portrait of Queen Christina was a symbol of machismo on the part of a woman, I think the beer mug has the same function in this portrait of Angela Merkel, even though her nickname, Mutti, the mother, suggests her femininity on other occasions. Bueno, esto puedo estar siendo un poco especulativo en este tema, pero creo que como la espada en el retrato de Cristina, anteriormente que vimos, era un símbolo de machismo o de varonilidad, acá el vaso de cerveza implica lo mismo, aun si el sobrenombre de Angela Merkel como madre indica lo opuesto en otras circunstancias. Fine, so can I have the next image, please? Vamos a la siguiente imagen, por favor. So now I turn to the regime that we call populist. That is a regime in which the leader speaks like a democrat, but acts like an autocrat, an absolute monarch. So in this kind of regime, dignity is less important, but energy and virility matter a great deal. This is why Mussolini wants to have himself displayed in public wearing just a pair of shorts. So he wants to be seen visiting the beach. And here he's being greeted by a sympathizer with the fascist salute. It looks spontaneous, and it was probably all rehearsed in advance.
Bueno, en esta imagen vemos a Mussolini, voy a continuar con el tercer tipo de régimen, que es el populista, en el que el líder habla, o los líderes hablan como demócratas, pero en realidad actúan como monarcas absolutos, como autócratas. En este caso la dignidad es menos importante que la energía y la virilidad, ya que estas importan más. En este caso Mussolini, en este retrato vemos a Mussolini, que usa unos pantalones cortos solamente, se lo ve muy espontáneo, y lo saluda una militante fascista con el saludo fascista, y pareciera que esta es una imagen muy espontánea, pero seguramente fue todo muy controlado. Some years ago, when I was visiting Brazil during the regime of President Collor, I was quite surprised to see him appear on television one day, bare-chested, just like Mussolini in the photograph. But today, this kind of image has become a bit more commonplace. Could I have the next image, please? Este tipo de imágenes se ha vuelto bastante común con los líderes populistas que también existen en América Latina, y lo vi de primera mano en Brasil cuando estuve allí. Si vemos la siguiente imagen. So this is an interesting image because, as you see, it combines two different elements. So you have the bare-chested, virile Vladimir Putin, but he's also returned in his self-presentation to the traditional image of the ruler riding a horse, as I said, symbolizing the way that he's riding the people. En este caso How conscious this is, how deliberate this is, I honestly don't know. I would love to know. En este caso vemos una imagen muy interesante porque combina dos elementos, como vimos anteriormente, tiene el torso desnudo por un lado, como vimos en el caso de Mussolini, pero por el otro lo vemos a Putin sobre un caballo, esta imagen ecuestre que también vimos anteriormente, la idea de dominar, de manejar, de montar al pueblo, a los súbditos. Cuán deliberada es la utilización de estos elementos realmente no lo sé. Fine, so far I've been offering you a series of portraits of leaders from 3 different kinds of regime. And now I should like to comment briefly on how they do it. That is, the methods that the artists and photographers have employed to present these leaders. So I want to focus now on facial expressions, postures, and gestures. Bien, ya hemos visto los retratos de líderes de 3 regímenes políticos, y ahora me gustaría comentar brevemente sobre los métodos que los artistas o los fotógrafos han empleado para presentar a estos líderes a través de sus expresiones faciales, sus posturas y sus gestos. So to begin with, I want to make some remarks about what you might call the social history of the smile. I don't think we need to go back to Louis XIV, but it was clear from that portrait that the king is not smiling. And indeed we know that when an Italian artist, the great Bernini, once represented the king smiling, the king rejected this portrait. But now, in democratic regimes, the smiling leader is almost de rigueur. The next image, please. Si vemos la siguiente imagen, por favor, bueno, podemos analizar la historia social de la sonrisa en los retratos. Los monarcas absolutos, como vimos en los retratos anteriores, se ven serios,
Por ejemplo, la boca de Luis XIV estaba cerrada, sonreír se consideraba inapropiado, de hecho Benini, un artista italiano, representó al rey sonriendo, y por supuesto este retrato fue rechazado. So this smile of Tony Blair is part of his self-representation as, to use his own words, an ordinary bloke. It's reinforced by the regular use all the time that he was Prime Minister of his name in the affectionate diminutive. He was never Anthony Blair, he was always Tony. Por el contrario, vemos en este retrato a Tony Blair, que sonríe y de este sentido demuestra ser un hombre común. De hecho, él mismo se definía como un tipo común, y además se lo conoce a través de su sobrenombre, que es Tony, en lugar de Anthony, lo que demuestra más esta idea de igualdad. So in this case, one might say the smile supports the fiction of equality with the people, which is part of the appeal of candidates for prime minister in democratic regimes. La sonrisa da la idea de igualdad con el pueblo, y es esta ilusión que tenemos con los regímenes democráticos. But smiles can have other meanings. The next image, please. En la siguiente imagen podemos ver que la sonrisa puede tener otro significado. Now, well, of course, as I said, iconography is speculative, but I cannot resist suggesting that the smile of Berlusconi on this occasion gives the impression he has just deceived somebody successfully. And that supports his reputation, that he was presented as, to use the Italian word, he was presented as furbo, that is, as a trickster. Enough Italians loved him for this to vote him into power more than once. So a smile of a kind that might lose a politician the election in another country was probably good for Berlusconi's image in Italy. Bueno, en este retrato vemos a Berlusconi, que tiene una sonrisa, pero siendo yo un poco mi manera más especulativa, o sea, no puedo evitar sugerir que quizás esta sonrisa implica que acaba de engañar a alguien y que fue exitoso, y esto apoya su reputación de furbo, como dicen los italianos, que sería como un tramposo. Y bueno, los italianos lo adoraban de todas maneras y lo religieron, mientras que en otros países quizás esto no hubiera ocurrido. So now let me move on to postures and gestures and what they tell us about the self-presentation of rulers. The next image, please. Sigamos con las posturas y los gestos y cómo ellos indican la autorrepresentación de los líderes. En esta imagen, this, I think, is the most famous image of Henry VIII. And if you like, I see it as very much the image of an alpha male, is showing his dominance in the way that he places his legs, in the way that he places his arms, as well as in the way that he stares straight at the viewer. Since the painter was not actually one of Henry's subjects, but a visiting German, Hans Holbein, it is just possible that an element of criticism might be discerned in this portrait. But if so, Henry didn't notice. This was the image of himself that he most liked, just as the image of Louis XIV I showed you was the favorite image of the monarch himself. Bueno, en esta imagen